Hello students, my name is Fabiha Inam and today we are starting chapter 1, our first topic, which is about taking risk and making profits within the dynamic business environment. So basically in this chapter we are going to talk about some of the very important concepts of business as it is an introductory course, so we won't be go much deeper, but as overall you will be able to understand the concept of business and how it is conducted, and some of the jargons and important concepts about business. Okay, so let's go. So these are some of the learning objectives. Go through with these learning objectives. We are going to discuss about it in further in the topic. So the first question that comes is, what is business? So business is actually defined differently in different ways and by different philosophers or economists. But this business definition is a very basic one. It talks about an activity that seeks to provide goods and services to others while operating at a profit. So profit and business has a very close relation with that. If there is no profit, this is no longer will be known as a business. It will be known as a charitable work. So charitable work can't be defined as a business. So business, profit is the main purpose. Profit is the main focus. So it's mainly you provide your customers or consumers as goods and services. What is goods and services? Goods and services combined, and we can say it products. Goods, something that we call is what is tangible, like table, chair, or computers. Okay, that is what we call goods. Services that we call experience. Okay, we need to experience it, like education, hospital, tourism. Okay, these are called the services. So product is actually a combination of both goods and services. Okay, then a few minutes ago I talked about consumers and customers. What are the differences between them? Consumers are the person who actually consume or buy the product for himself, like I bought a Coke and I drink it by myself. Okay, but who are the customers? Customers can be a person who actually resell the product. He can be a distributors, also the person who can actually not use the product by himself. Suppose I bought a sari and I gave the sari to my mom. So my mom eventually wore it. So my mom is the consumer, but I am the customer. Okay, so I hope you are you know the basic differences between these two. Okay, then comes the next topic, entrepreneur, যেটা আমরা বাংলায় বলি উদ্যোক্তা. Okay, উদ্যোক্তা মানে কি? So it means that the person who initiates the business, the person who takes risk as well as invest money to start a business. এখন এই মানিটা কোত্থেকে আসতে পারে? এই মানিটা he can borrow the money from bank, he can borrow the money from his friends and families, or he can actually have his own saving and use the money to start a business. So I think each of the entrepreneur have their own kinds of stories and we are going to talk about more entrepreneurs in the next slides. Okay, so these are some of the famous entrepreneurs that we are very familiar with in worldwide, and they are known as the business icons. And here are some of the famous entrepreneurs in Bangladesh. And here are some of the women entrepreneurs in the worldwide. Okay, so there are some of the common faces. I hope you are familiar with every one of his face. So here is this kind of a quick quiz, like just write it down, who are they and what they are famous for. Okay, then comes the three concepts of business, which is revenue, profit and loss. Revenue, what is revenue? Revenue, what we say that the total amount of money a business
takes in during a given period of selling goods and services. যেমন ধরেন আমি এক বছরে কত প্রোডাক্ট বিক্রি করলাম, ওকে, লেটস সে আমি এক বছরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ধরেন আপনার 50,000টা হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমি বিক্রি করলাম। সে 50,000 হ্যান্ড স্যানিটাইজার থেকে আমি যে টাকাটা পেলাম সে পুরো টাকাটাই কিন্তু আমার রেভিনিউ, কিন্তু এই পুরো টাকাটা কিন্তু আমার প্রফিট না। কারণ কি? কারণ হচ্ছে এই রেভিনিউ থেকে আমি এক্সপেন্সেস বাদ দিব, স্যালারিজ বাদ দিব, আমার ইউটিলিটি বিলস বাদ দিব, আমার হাউস রেন্ট বাদ দিব, আমার ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বাদ দিব। Okay, so we will deduct the revenue, we will deduct the expense from the revenue. Then the next part is the profit. Profit, obviously we are already familiar with that. When your earning or when your revenue is more than your expenses, then it is profit. And what is loss? Loss hoche when your expenses is more than your earning, then it is loss. So obviously business is very risky, so risk is always there. If there is no risk, there is no if there is no uncertainty, so there is a very slim chance of getting profit. So entrepreneurs takes time of losing time, their commitment, their sacrifices, their investment of money, এবং এগুলো সবকিছুই আমরা রিস্কের মধ্যে পড়ি। কিন্তু রিস্কেরও আপনার অনেক ভ্যারাইটিস আছে, অনেক ধরনের রিস্ক আছে। যেমন ধরেন আমাদের এখন যে বর্তমান সিচুয়েশন করোনা ভাইরাস, সেটা আমরা কিন্তু কিভাবে আগে থেকে কিভাবে প্রেডিক্ট করতে পারিনি। ওকে, একটা দেশে হয়েছে তখন থেকে আমরা বুঝতেছি যে ইয়েস ইট ক্যান হ্যাপেন ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল, বাট উই অ্যাকচুয়ালি কুডন্ট প্রেডিক্টেড ইন 2019। এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে অ্যাক্ট অফ গড। আপনার আর্থকুইক বলেন, সাইক্লোন বলেন, বা আপনার এই ডিজিজ বলেন, ওকে। সো এগুলোর রিস্কটা কী করতে হয়? এই রিস্কটা আমাদের যদি আমরা রিডিউস করতে চাই, উই নিড টু ডাইভার্সিফাই ইট। ওকে, ডাইভার্সিফাই আওয়ার বিজনেস। আমরা জাস্ট এক জায়গায় ইনভেস্ট করবো না, অন্য জায়গায় হবো। বাট করোনা ভাইরাস যেহেতু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় হয়েছে, এই রিস্কটা আপনার অ্যাভয়েড করাটা উইল বি আ বিট ডিফিকাল্ট। দেন দেয়ার উইল বি অ্যানাদার কাইন্ডস অফ রিস্ক। আপনার এই পলিটিক্যাল টার্ময়েলস আছে, বা আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ড কমে গেছে, বা কোনো প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেছে। দেয়ার আর আদার কাইন্ডস অফ রিস্ক অ্যাজ ওয়েল। সো উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট ইট লেটার। ওকে, দেন কামস দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ. Quality of life plays a very significant role in our socio-cultural environment. Okay, what are the products we are getting, what are the services we are getting, আমাদের হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস কীরকম আছে, আমরা অনলাইন থেকে কিভাবে করে জিনিসপত্র কিনতে পারছি, আমাদের দেশে কোন কোন বড় বড় ব্র্যান্ডস আপনার আছে, কি কি জিনিসপত্র অ্যাভেইলেবল। যেমন আজ থেকে 5-10 বছর আগেও কিন্তু মানুষজন শপিং করতে বা কোনো প্রোডাক্ট ঢাকাতে বা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না, আমরা কিন্তু শপিং করতে কলকাতা বা থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়াতে যেতাম। বাট এখন কিন্তু ঢাকাতে আপনার অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ডস, কসমেটিক ব্র্যান্ডস বলেন, বা স্কিন কেয়ার ব্র্যান্ডস বলেন, বা জুতার ব্র্যান্ডস বলেন, বা আপনার পারফিউমের ব্র্যান্ড বলেন, বা ইভেন ওয়াচ ব্র্যান্ডস বলেন, এগুলো সবই কিন্তু আপনার এখন ঢাকাতেই পাওয়া যায়। যেমন I still remember my half of my family they live outside the country, so ওরা যখন আগে আসতো আজ থেকে 10-15 বছর আগে, they always used to bring shampoos and soaps, okay, and toothpaste. বাট এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন, বিদেশ থেকে কেউ আসছে শ্যাম্পু সাবান নিয়ে, আমরা তো তাদেরকে দেখে হাসবো যে শ্যাম্পু সাবান এগুলো তো এখন আমাদের দেশেই আপনার অ্যাভেলেবেল। এমনকি আপনার চকলেটসও, আগে আমাদের দেশে কয়টা চকলেটস পাওয়া যেত, এখন ভ্যারাইটিস অফ চকলেটস পাওয়া যায়। সো আপনার বাইরে থেকে আমরা কিন্তু চকলেটসও আনি না। So quality of life talks about these kinds of things. আপনার দেশে কি অ্যাভেইলেবল, আপনার পলিটিক্যাল ফ্রিডম কীরকম, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট কীরকম, এডুকেশনের what are the facilities you are getting, whether you are studying whatever you want to study. ওকে, আপনার যেমন সাবজেক্টস লাইক মাইক্রোবায়োলজি অর বায়োটেকনোলজি, এই সাবজেক্টগুলো কিন্তু আগে আপনার অত অ্যাভেলেবেল ছিল না, বাট এখন কিন্তু দিস আর দ্য ভেরি কমন সাবজেক্টস অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি স্টাডি হিয়ার, ইউ ডোন্ট নিড টু গো অ্যাব্রড টু স্টাডি দিস সাবজেক্টস।
Okay, then also about the safety of ours, then what you do in the leisure time. যেমন আপনি এখন বাংলাদেশে বা ঢাকায় বসেই বা আমাদের দেশে বসে কিন্তু নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম এগুলো আমরা ইউজ করতে পারছি, রাইট? আগে কিন্তু আমরা এগুলো পারতাম না। সো দিস দে অ্যাকচুয়ালি সাম আপ অ্যাবাউট দ্য quality of life. Okay, then comes the standard of living. Obviously the standard of living in our country has become much higher. আর সো আমরা কোনো গ্রসারি করতে গেলেই কিন্তু আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা বুঝতে পারি। নাও ইট ইজ উই হ্যাভ ভ্যারাইটিস অফ প্রোডাক্টস, আপনারা চাইনিজ গুডস বলেন, কোরিয়ান গুডস বলেন, দে আর অল অ্যাভেলেবল ইন দ্য সুপার মার্কেট। দেয়ার ইজ এ হিউজ সেকশন অফ ফ্রোজেন ফুড, যেখানে আপনার দেখা যাচ্ছে নর্মালি রুটি, তারপর আপনার সমুচা, সিঙ্গারা, আলুর চপ, মানে কি এখন ফ্রোজেন পাওয়া যায় না। Why is that? Because now most of the families are double income family. Both the husband wife, both of them are working. So they don't have the time to cook at home. So that's why the frozen food has become much more popular. So these are all the elements of standard of living. ইনফ্যাক্ট আপনি আমাদের দেশের কথা যদি চিন্তা করেন, আমাদের দেশে যে লাক্সারিয়াস আপনার রিসোর্টগুলো আছে, প্যালেস বলেন বা গ্র্যান্ড সুলতান বলেন, বা আপনি কক্সেস বাজার বা বান্দরবনের দিকে সাইরু বলেন, এ ধরনের রিসোর্টে আপনার দেখা যাচ্ছে পার নাইটে আপনার অ্যাটলিস্ট $200 to $250 খরচ হচ্ছে। And people are actually buying are going there, having a vacation over there with their family. So people are actually affording that, can afford it, right? So these are all the part of standard of living. But আপনি যদি দেশের বাইরে যান, আপনি নেপাল, ভুটান বা শ্রীলঙ্কা বা ইনফ্যাক্ট থাইল্যান্ডেও যান, you can get much cheaper hotels. But বাংলাদেশে কিন্তু হোটেলস বা রিসোর্টসগুলো comparatively are more expensive. Right, so আমাদের অবশ্যই বলতে হবে standard of living has become much higher. Then comes the term stakeholders. Stakeholders কারা? Stakeholders হচ্ছে the person and or the organization who are directly or indirectly involved in our business. ওকে, আমাদের বিজনেসে বা আমার অর্গানাইজেশনের সাথে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি রিলেটেড। যেমন ধরেন আমার সাপ্লায়ার, আর আমার বায়ার, আমার কাস্টমার, আর আমার এমপ্লয়িজ যারা আছে, আমার শেয়ার হোল্ডার কারা, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনস যারা আছে তারা, বা আপনার লেবার ইউনিয়ন, আমার মিডল লেভেল ম্যানেজার্স, এভরিওয়ান ইজ আওয়ার স্টেক হোল্ডার্স. Okay, so obviously there are some internal stakeholders actually within our organization, and some of them are some external stakeholders, they are outside the organization. Okay, then comes the term outsourcing. Outsourcing, we are all familiar with these things. So outsourcing ta ki, when you actually contract someone, a third party, to do the work. ওকে, যেমন এগুলো ভেরি কমন আপনার সফটওয়্যার যে ফার্মসগুলো আছে, মাইক্রোসফট বলেন, গুগল বলেন, এসব সময় আমরা সবসময় দেখি যে এসব কোম্পানিজগুলো আপনার থার্ড পার্টিদেরকে আপনার অ্যাসাইন করে টু ডেভেলপ দেয়ার সফটওয়্যার অ্যান্ড আদার স্টাফ ফর দ্যাট। ওকে, সো এগুলোকে আমরা আউটসোর্সিং বলি। এমনকি ইনফ্যাক্ট আমরা যদি আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি, আমরাও কিন্তু অনেক আউটসোর্সিং করে থাকি। Okay, so these are the two terms we are already familiar with, but one is the non-profit organizations and one is the social entrepreneurs. Okay, so non-profit organization ki, obviously the organization, they actually work but not for profit. So apna school, college, hospital, charities, organizations like BRAC, প্রশিকা, এগুলো আপনার নন প্রফিট অর্গানাইজেশনসের মধ্যে পড়ে। দে হ্যাভ এ সোশ্যাল কজ। ইট ক্যান বি এলিমিনেট দ্য পোভার্টি, or it can be the empowering women, or building a gender equality. এগুলো আপনার নন প্রফিট অর্গানাইজেশনস করে থাকে। Okay, then comes the social entrepreneurs. Social entrepreneurs এর মধ্যে স্যার ফজলে হাসান আবেদ আছেন, মোহাম্মদ ইউনুস আছেন, সো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। সো উনি দেখা গিয়েছে যে ওনাদেরকে বলা হয় আপনার সোশ্যাল entrepreneurs. So these are the just a chart of the stakeholders. I hope you would understand that. Okay, so here is mainly the relationship between working for others
the job holders and entrepreneurs. Okay, entrepreneurs kara ache, they have their own business, they have the freedom for that, but তাদের নেগেটিভ জিনিসটা কি, ওদের কোনো ভ্যাকেশন নাই, they always have to work. অ্যান্ড ওয়ার্কিং ফর আদার্সটা কি, আমাদের মতন দেখা যাচ্ছে উই ওয়ার্ক ফর আদার্স, আমাদের দেখা যাচ্ছে স্যালারি পাচ্ছি আমরা, বাট আমাদের ওরকম অথরিটি বা আপনার ফ্রিডমটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। বাট অবভিয়াসলি আপনার একটা কনসিস্টেন্সি এটাতে কাজ করে। ওকে, so this is your class assessment. So next class we are going to you are going to write it down on these things. এক হচ্ছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির 10 জন বা 10টা স্টেক হোল্ডার্সের নাম আপনারা লিখবেন, প্লাস হচ্ছে এন্টারপ্রেনার হওয়ার আর আপনার আরও দুটা বেনিফিটস আপনি লিখবেন যেটা স্লাইডে ইনক্লুডেড না। I hope you have understood what we have taught during the lecture. Consultation hour, if you have more questions, please do ask, and we are going to talk about it. Okay, thank you. So have a nice day. We are going to meet soon. I am going to mention the consultation time. Okay.